ப்ரோ கொடுமை அது. லைவ் போயிட்டு 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 வருகிறது. மூஞ்சிக்கிட்ட லைட் வச்சா நான் ரொம்ப அடிக்குது ப்ரோ. அப்பா அங்கிட்ட வச்சுட்டேன் தள்ளி. இங்க லைட்டு ஒன்று சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. நைட் ஸ்ட்ரீமே இதான் ஒரு கொடுமையா இருக்கு. லைட்டு மட்டும் இல்லாமல் தான் நைட் ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கும். வாங்க வச்சுப்போம். எதுக்குள்ள இருக்கணும்? எது வரைக்கும் வந்தோடனே தரல. அம்மாடி நேற்று 3000 விட்டானுங்க, இன்னைக்கு 17,000 விட்டானுங்க. ஒரு நாள்ல அடி போட்டு பொழந்துட்டாயம் போல. அனைத்து ஜீவனும் உள்ள போயிட்டு போல இருக்கு. ஹவு டு கெட் இந்த ஃப்ரீ எபிக் கார்டுன்றதை போட்டுருக்காங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு அந்த வீடியோ என்னதான் ப்ரோ இருக்கும்? எனக்கு சத்தியமா புரியல. 2 வார்த்தை தானே வீடியோவே. லைவ் ஆரம்பிச்சு 5 நிமிஷம் ஆகுது, என்னமா போல லைவ். நண்பர்களே லைவ் ஓடுதுல என்ன நண்பர்களே? மெசேஜே வரல, சாரி நண்பர்களே. ஐயோ நான் இவ்வளோ நேரமா மெசேஜே பார்க்காம இருக்கு, லோட் ஆகாம இருந்திருக்கு. அதான் லைவ் ஓடுதா என்னன்னு தெரியாம. என்ன ப்ரோ லைவ் கேட்டாச்சு? ஆமா ப்ரோ கரண்ட் போயிருச்சு. யோ ப்ரோ ஸ்டைக்கர் ப்ரோ வாங்க, நமக்குனே வந்துடுறேன். ஆமாம் ப்ரோ அப்படின்னு ஸ்டைக்கர் ப்ரோ நல்லா பேசுறாரு ப்ரோ. சாரி ப்ரோ கவனிக்க ப்ரோ. ஆண்ட்ராய்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க தயவு செய்து. ஐஃபோனுக்கு போகாதீங்க நண்பர்களே, இப்பயும் சொல்கிறேன். 1 வருஷம் தான் நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக வேஸ்ட்டு. வேணாம் ப்ளீஸ். தண்ணியெல்லாம் இல்லை, உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். டீசெண்டாக விளாண்டு இது பண்ணிட்டு போயிடலாம், போட்டு போயிடலாம். சாம்சங் ஐஃபோன் எடுக்காதீங்க, நான்லாம் பாடு படுறேன். அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஐஃபோன் தான் வேணும் அப்படின்னா ஐஃபோன் எடுங்க. இந்த அளவு கேமரு ப்ரோ உண்மையாக தான் ப்ரோ சொல்கிறேன். சந்தோஷ் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. சந்தோஷ் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, இது
டிவிஷன் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நம்ம கண்டிப்பா விளையாடலாம். பிஎஸ்ல தான் ஆடுறீங்களா ப்ரோ? கவனிக்கல தல. புதுசா ஒரு எபிக் விட்டுருக்கானுங்களே, அவனை வந்து எனக்கு நான் என்ன சொல்றது, அந்த வீடியோவே ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு போட்டோம். அதில் ஆக்சுவலாக டிவிஷனுக்கு போனால் 1 லேக்குள்ள போனால் எபிக் கிடச்சிடும். அதானே கான்செப்ட். அதே அதில் தான் 2 நிமிஷம் பண்ணேன். Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So it's away we go then. Passing is crisp and sharp. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. A supply. Mbappe is onto it in a flash. Figo. Good play on the left-hand side here. That looks a decent ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Rijkaard has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. Beckham looking to play him in. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Beckham in once. Header! Firm header, just off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. And now a sudden chance to counter. That's an imaginative pass. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, that is one way to stop him. Quarter of an hour played. And he looked every bit the assured keeper there. Kohler actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ஆமாம் ப்ரோ, நாட் மொபைல். ஆமாம் இல்லைண்ணே, அது ஆல்ரெடி ஆனில் தான் இருக்கு. பாருங்க பாடா பாருங்கப்பா, 2 பிளேயர் தான், வீகோ பெக்கமு பவுலர். இந்த இது கேம் விளையாட அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போடா சத்தியமா. ரெயின் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க. என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டேக்கர் ப்ரோ, தயவுசெய்து ஐஃபோன் எடுக்காதீங்க, அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். நான் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன், அதனால சொல்கிறேன். டெலகிராமில் ஒரு இது கூட டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, சீரியஸாக எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப வருத்தம் பண்ணணும். நானே இப்போ எப்படா ஃபோன் வாங்கலான்ட்டு தான் துடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஃபோனை வாங்கி Vigo with the short one. He's got backward here. Beckham. He's in a good position here. And this is big on the field. Number 7. He's got to be quick to recover this. He's had a shot. Just not quite happening for him just now. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante. They get the reward if they can stick at this. ஏன்டா இது கூட தான் ப்ரோ வச்சேன், திரும்பி மாற்றி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. எப்போ இதாச்சு? United have their third corner. ஆனா ரொம்ப வருஷமா வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Italy are looking to go forward now.
ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி தயவுசெய்து ஐஃபோன் வேணா யார்கிட்டயும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க அது எப்படின்னு தெரியும். Italy so far providing no real test at all for the goalkeeper, and he's been shifted off it. One time ball beyond the defence. Oh, that's fabulous. Very nicely done. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He has a look out, climbs up big, and he can clear it away. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Messi, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, that's a foul. Free kick's been given. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே டவுன்லோட் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான். Pass somewhat off target. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்பை தேடி போகணும் ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப். நானா ரொம்ப வருஷமா நான் ஐபோன் யூஸ் பண்றேன். அந்த மாதிரி தான். Rijkaard does really well to win the ball there. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப். That's clever. ஏதாவது ஒன்னு யூஸ் பண்ணா ஒரு ஆப். அப்பதான் அதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவேன். ஆனா 13 இப்ப 50000 ரூபாய்க்கு தான் வருது. Screams counter attack, but it's a long counter attack. 30000 ரூபாய்க்குள்ள வருது அப்படி. நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Just trying to get the runners away as quickly as possible. And it's Messi. That's a nicely weighted pass. Good ball, good take. Oh, now here's an interesting matchup. And he's had it nicked away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi. Neither of these two want to come off second best. Played into the middle. He's got full. Harmlessly behind. Well, there's always that risk when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. அவன் நல்லா இல்லையா? அடங்க மாட்டான். 13 20k 13 20k வா என்ன சொல்றீங்க 30k நானுங்க பிக் பில்லியன் டே ஆஃபர் இருக்கு. The goal here would be the ultimate pick me up just before the break. Excellent challenge there, uncompromising. Bergomi. Oh, that's a fine interception. Conte. And they're back on the ball again. Tries to play it through. Oh, first touch சுமாரே வைக்கிறான் bro. He's looking wide. Played down the flank. Has been indicated. Vinicius Junior, who's wide and looking to get onto this. Conte. Chance here to counter. Isco. And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? Bro, என்னோடதுல இப்ப There's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems. என்னோட பிரைட்னஸ் அதிகமாச்சு. அதுல எவ்வளவு தெரியுமா சார்ஜ் போயிடுச்சு 79 க்கு 10% யூஸ் பண்ணாமலே. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. என்னோட பேட்டரி பர்சன்டேஜ் மட்டும் பாருங்க. ஆமா. பேட்டரி பர்சன்டேஜ் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணாமலே இருக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சார்ஜ் போடு. 3-4 வேளை. ஆண்ட்ராய்ட்னா சொருவுனா 10 நிமிஷத்துல ஏறிட்டு போயிருது. இல்ல அரை மணி நேரம் ஆகுது, அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகுது. மெதியா கேம் கூட விளையாட முடியல. ரெண்டாவது இப்போ சாம்சங்லேயே நிறைய அந்த லேக் இஷ்யூலாம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, டிவிஷன் மட்டும் தான் ஆடுவேன், மற்ற இது ஆட மாட்டேன்.
And the second half gets underway. Italy really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's onside! And he's there to belt it away. And they're quick to get it back. But it's Thuram. Costa Curta. And the counter is on. Bro, ball எப்படியாச்சும் வாங்கிறான் bro. அம்மா. Vicious ball here. Now he's got space here. Vinicius Junior touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. Aviati deals with that nice and simple. Correct. Well, they could break here. A probing pass. அது ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சிட்டீங்க அப்படினா Get on the end of this. That is as far as they're going to go. And reclaimed it in a trice. And they're quick to press. Searching pass he's played there. Up towards the front line. Well timed, excellent interception. They've got to make this nice and quick. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. Right card! ஓடு. Goal! 2 போன் வச்சு Pick me up the whole game needs. And that really is so நண்பர்களே வேணாம் நண்பர் I'm ஐபோன் not வேணாம் making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. ஆமா வினி வினியும் நல்ல ஐடியா கேமா இருக்கும். Italy have penetrated for the first time. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Messi. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Now it's Vinicius Junior. Your impression so far, Jim? Well, if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க? And that interception was most bro, இவனுங்க யாரு bro கிட்ட வந்து நசக்குஞ்சு மாதிரி கர்மத்த. We expected better and so did he. Stoichkov. Separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's big chance! bro. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. And Messi! Goal, Italy! And they're back in front. It was a great finish. Bro, மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் bro. That's expertly finished, and he's done that so often. தலைகளாதான் உதிப்பே நிக்கிறார் அவரு. ஐயோ ப்ரோ கோக்கரிஸ் ஞாபகப்படுத்துங்க கேமர் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. சொல்லுவீங்க நான் ப்ரோ நீங்க அப்படியே Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again.
Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Bro, first touch ரொம்ப லூசு புண்ட மாதிரி இருக்கு bro first touch சத்தியமா. Looking for options for movement. Back in possession and ready to go again. Oh, சத்தியமா bro இவன் It's a என்ன bro decent chance to பண்றான்? counter attack. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Vinicius Junior. Italy can breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And he's interviewed Bro, well there. easy. Messi. Cruyff. Maradona. Haaland. Great ball, and he's in Bro, here. சத்தியமா நான் இந்த மாதிரி first touch வைக்கலடா. No way through. Iniesta. Into the last 5 minutes. Italy moments now away from seeing this one out. Now it's come to nothing. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Well, he got rid because he was under pressure. Messi does well to get it back. ஐபேட் நான் யூஸ் பண்ணதில்ல ப்ரோ உண்மையாவே. ஐபேட் யூஸ் பண்ணி தான் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். ஐபேட் நான் சுத்தமாக தொட்டதே இல்லை. ரொம்ப முக்கியம். டிவிஷன் செகண்டு ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அடுத்து ப்ரோ இருக்க எல்லா மெட்டா பிளேயரும் தேர்ட் டிவிஷன்லேயே. ஆமாம் ப்ரோ, இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்குலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துருவானுங்க. இனிமேல் நீங்கள் போக போக தான் அவங்களுக்கு கம்மியாக வருவானுங்க. ஒரு வாரம் விட்டுட்டு வேணால் விளாண்டு பாருங்க. ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறீங்கன்னா ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். அஸ்வின் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப். நன்றி ப்ரோ. லைக் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஏரியாக்குள்ள இல்லை மொரட்டை கைங்கெல்லாம் இங்கே தான் ப்ரோ அழைஞ்சிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ அவன் எங்கே ப்ரோ நேற்று யார் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரோ சைன் பண்ணோம் ப்ரோ? நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இல்லை ப்ரோ, அது ப்ரோ அக்கௌண்ட்டில் பண்ணோம். இருங்க கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருக்கா நம்மளுக்கு? கிடச்சிருந்தா சைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. 5 இது இல்லை ப்ரோ சுத்தமா நம்மள்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு காயின் இல்லையே. எத்தனை மேட்ச் விளாண்டா அது கிடைக்கும் நாமினேட்டு? அது எதில் ப்ரோ பார்க்குறது? கேமர் ப்ரோ. சென்னை பையன் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். 5 ஸ்டார் வேணுமே. ஐயோ இது யார் அக்கௌண்ட்? என் அக்கௌண்ட் என்ன சுத்தமாக வலிச்சு கிடக்கு. அதுக்கப்புறம் புஷ் பண்ண ஃப்ரீ டு பிளேனா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். நீ மேபி உங்களுக்கு வந்து எதுவும் அமௌண்ட் போட்டு விளாட்ற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை என்றால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அது ஸ்கிரிப்டை விட நெட் லேக் ரொம்ப கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. அதுதான் இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டான விஷயம் வந்து நெட் லேக் தான். நல்லாயிருக்கும், நெட் லேக் அப்படியே கொடுத்துருவானுங்க. இப்போ போன மேட்சே கவனிச்சா நல்லா தெரிஞ்சு எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறானுங்க பாருங்க. ஈவெண்ட்ஸ்லேயே லாஸ்ட் 1 போங்க. இந்த போகிறேன் ப்ரோ. அதனால டிவிஷன் மேட்ச்லாம் சும்மா ஜாலியாக விளாண்டுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க, அவ்வளோதான். ரொம்ப போட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக விளாண்டுட்டு இருக்கேன், நல்லா இருக்காது. பெஸ்ட் ஜாலியாக விளாண்டுட்டு அப்படியே உல்டல் போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். உல்டல் லைஃப் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா என்னடா ப்ரோ வெளில போய் லாக் அவுட் பண்ணுறாங்க, ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க.
ஏன் நிறைய வந்துச்சு. இப்ப புதுசா ஒரு மேனேஜர் இருக்கான்ல, அவனை சைன் பண்ணி போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா இருக்கும். அழகா இந்த கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு விளையாண்டு, இந்த சாரி கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் 4 கிராஸை போட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு சூப்பராக போயிட்டே இருக்கலாம். நிறையா லேக் போட்டாங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க கேம். அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான். இதுவா அப்பா இங்கே கிடக்காடா ப்ரோ? இதெல்லாம் நமக்கு ஃப்ரீ கிடையாது. அந்த மாதிரி ஏஐ விளாண்டாதானா ப்ரோ? இதுக்கு 2 மேட்ச் போடணுமா ப்ரோ நானு? இதெல்லாம் இதுல கொண்டு வந்துட்டானுங்க பாருங்க ப்ரோ. So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. He is through here. Oh, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's been cut out, well played. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. I doubt very much that this was in the script. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. That has been slung wide. Oh, that's a key interception. Timber. Played out to the right. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He has found a way through. A great chance! It's a loose ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh no, this does not look good. He's picked his way. Can he finish? Wait on, bro. And they're at it again in double quick time. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Gabriel gets it clear. 4-2-3 அவ்வளவுதான் ப்ரோ. லைட்டா புஷ் போட்டீங்கன்னா வந்துறோம் போயிரலாம். ஆனா மொபைல்ல ஓவர் அழுத்துறானுங்க ப்ரோ. மொபைல்ல கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கனால எல்லாம் ஆனா பிளேயர் ரொம்ப வச்சிருக்காங்க. Time's on their side. அல்ல இவர் டீம் பார்த்தேன் யார் நம்ம. He's picked it up out wide. Oh, he's played it in low. De Bruyne. Now, can they get him away? They'll want to make the most of this turnover. And it's Fernando Torres. And here's De Bruyne. And this is Torres. Caught offside that time.
வெஸ்ட் ஹாம் ப்ரோ ஸ்டீம் பார்த்தேன். ஓட்டு அழுத்துறானுங்க. ஆனா அவரும் எல்லா கார்டும் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. எப்பா It's a really well measured ball. He's had a fair tumble under that challenge. A nicely aimed pass. Gabriel. நம்ம டீம்லயே ஃபர்ஸ்ட் முறையா அபு ப்ரோவோடது தான் லைக் Rice. Now Timber. அது 3 இது எடுத்தது அவரோட தான். And it's Marino. Tries to play it through. And he's managed to get free. அதான் ப்ரோ ஜெயிக்க பண்ண மாட்டாங்க போல. Shot surely. Just cruising. They are cruising. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. And that's it. Thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. சூப்பர் ஸ்டார்ல இருந்து கம்மி பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ. எப்பா மொரட்டாடி அடிக்கிறேன் டாப் ஏரியா இருக்கு. கோல் கீப்பர் என்னடா இவன் வரான். வச்சா அது குறையுமோ? இருக்கும் போல ப்ரோ. இந்த டைம் விளையாடே விருப்பம் ப்ரோ. ஏய் மேட்ச் போட்டாலே நஷ்டம் ப்ரோ. சரியான இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது விளையாட. ஆடலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. இருங்க ப்ரோ நான் என்ன மேட்ச் முடிச்சுட்டு வரேன். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, if he did just miss it, we are up and running all. Up he goes! A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic. போறத பத்தி பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. டிவிஷன் விளையாடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. Got his team in real trouble then. இப்போதான் நான் கரெக்ட்டா வந்தேன். Akliush looking for options for movement. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Zakaria. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Bro, yeah, bro, thanks a lot, man. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's going to be disappointed with that. And it's Akliush. No, he's not going to get any further than that. Neither side yet able to find the net. Akliush.
Now, can they get him away? Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Messi, very much a man of this moment. Threads one in. Torres receives it in a wide position. Ah, lovely feed, he is such a good mover. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's De Bruyne. Spread out to the left. Pass somewhat off target. Monaco are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. That is a brilliant interception. Messi, and he's had it nicked away. Golovin. Oh, that's fabulous. Great vision. Caio Henrique has it out wide and in space. There's the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That pass has been well intercepted. Driving through the middle. Adams, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Played with finesse. Oh, smashing header! Hey! Oh, shooting chance! Goal, Italy! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Italy are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He is through here. Can he finish? Oh, taken with style. Again, in a trice, and they are soaring. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Italy are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Caio Henrique. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And he's managed to get free. And that's played in low, and that is expertly dealt with. A lot of space here, a real opportunity. Modric, there he goes, motoring. Can he finish? Just cruising, they are cruising. And they're at it again, in double quick time. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his... And that is going to be the final action of the first half. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Italy are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. And the second half gets underway. Monaco looking to pass their way through. Teze. Akliouche gets into a good position. Still no way through. The defending here is resolute. De Bruyne. This is the time you need that pace.
Teze. Balogun. Played out towards the right wing. Well read, and the danger is averted. Modric. They want to be quick here. It's breakaway time. Played Right into his path. That's just playing it safe and simple. And he was alert to it. Akliush. Teze. அதுதான் நானும் கேக்குறேன். நேத்து லைவ் போட்டுருக்காரு. Passing is crisp and காட்டவே sharp. இல்லையே எனக்கு. Here's Zakaria. Well, already game, set and match, or so it feels. De Bruyne. And it's Modric. They'll want to make the most of this turnover. And this is Torres. Teze did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Balogun. Tries to pass it through. He's got plenty of space out wide here. An instinctive delivery. And the goalkeeper's got a good palm to that. De Bruyne under intense pressure. Peter, I can't stress enough the need to get to this fella quickly. They can save themselves a whole lot of hassle. And it's Wilshere. Good running, strong and purposeful. It's Wilshere! No, not quite. Well, that was highly impressive. He went through him like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Caio Henrique. Golovin. Caio Henrique. Now Ben Seguir. Now it's Balogun. And he's lost his man here. அதே என்ன அப்புறம் பாஸ்ல The ஒரு defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Messi. He has found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Now Torres! It's in! நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன கணக்கு தெரியாது. No contest. ஏன் பாஸ் லெவல் 2 ஒரு டஃபா வரதுக்காகவா இல்ல A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Things looking so easy, almost too easy here. Caio Henrique with the short one. Cross needs to be good. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves அதுதான் ப்ரோ set. அது ஏன் அதை யூஸ் பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன். Takes a shot. என்ன காரணம் That's just wide. என்னோட அதிகமா இருக்குன்னா லெவல் அதுதான் ப்ரோ அதுக்கு நீங்க நார்மலாவே இப்போ பாஸ் லெவல் 2லாம் முக்காசி எல்லாம் பாஸ் லெவல் 2 தான் வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வச்சிரலாம்னு சொன்னாங்க அதுதான் ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறீங்க Diatta showing great feet there. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Torres. He's got away. Wilshere. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's shifting through the gears here. Such good technique. Adams. If they want to counter, they could do with more speed. Modric is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
Oh, he's been caught napping. Oh, sweet feet. Now, who's going to be first to this? And it's Wilshere. And he's had a hit. Comfortable claim for the keeper. Caio Henrique. Pass is coming off in quick succession here. Looking for the run. Ben Seguir providing an outlet on that flank. Time is desperately short now, but it is a corner. அப்புறம் அடுத்த மேட்ச் விளையாடுவாங்க. Ben Seguir. Diatta. That has been slung wide. Caio Henrique flashes it across. bro, room மட்டும் சொல்லுங்க. room நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்க. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did. இதுல ஒரு 50 காயின் கிடைச்சிருக்கா பரவாயில்ல. போர்ச்சா ஐயோ ஒரு மேட்ச் விளையாடணும் ப்ரோ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சரி ஓகே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா அதுக்கு இவனை சைன் பண்ணியிருக்கலாமே. இப்போ ஒரு மேனேஜர் வந்துருக்குல லிங்க் அப்ல அவனை சைன் பண்ணி போட்டுக்கலாமே. அழகா போயிருப்பீங்களே. அவனை சைன் பண்ணியிருந்தா இன்னும் அவன்கிட்ட ஃபோனில் எப்படின்னு தெரில ப்ரோ. ஆனால் பிஎஸ்ல ரொம்ப வசதியாக இருக்கு எல்லாத்துக்கும். நல்லா தூக்கி லாங் பாலாக போடுறானு கரெக்டாக. இப்போ டீபெர்லாம் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அக்யூரேட்டாக பால் போய் உட்காருது காலில். ஆனால் அவன் நம்ம டார்கெட் பண்ணிடணும். டார்கெட் பண்ணனா முடிச்சிடுவானு சத்தியமாக சொல்கிறேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேம் ஈஸியாக கொண்டு வரணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் நம்மளும் எதனா இது பண்ணிடணும். இல்லைன்னா முடிச்சு விட்ருவானு. பார்ட்னர்ஸ் இருக்கா இருந்தாலும் இது லிங்க் அப்ளே மாதிரி இருக்குல்ல, உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ தோக்க போகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்ல, அதுக்கு சொல்கிறேன். ப்ரோ நல்லா தானே ப்ரோ இருக்கு. கொஞ்சம் ப்ரோ நானா அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு நான் நார்மலாக தான் ப்ரோ விளையாடுவேன். நானும் ப்ரோலாம் கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் வேற ஏன் டிவிஷன் 1 டிவிஷன் 1 போயிருக்கீங்களா? இவனுங்க 2 பேரும் ஸ்பீடு கம்மியா ப்ரோ? ரெடிமேட் கொடுத்துருங்க போலாம். மொதல் அக்கௌண்ட் காட்டுங்க. அதுங்க அது சும்மா இல்லை டிஸ்கார்டு கொடுக்குறேன் ப்ரோ. டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அனுப்பிச்சு விடுங்க போட்டோலாம். நம்மளாம் ஒரு அக்கௌண்ட் தான் ப்ரோ இருக்கிறதே, ஒரு அக்கௌண்ட் தான். அதுவே இந்த நிலமை தான். 8 வருஷம் விளாண்டனால ஏதோ கொடுத்துருக்கானு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனை வாங்கி போடுங்க கேம் ப்ரோ. அவனை வாங்கி போட்டால் இந்த சீசனில் கண்டிப்பாக புஷ் பண்ணல வாய்ப்பு இருக்கு நிறையாக. மாதேசன்றவன் எல்லாத்தையும் தரான். தலைவன் Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble.
Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you're just joining us, we are already underway. And it's Rijkaard. And the pass is intercepted. Challenge just a bit on the firm side. Short changes him with that pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. There's the shot! அங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கிடலாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பேரும் Well, once ரொம்ப ஸ்லோவா more, இருப்பாங்க. it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but நாத்தல this அந்த stinks of அந்த காசு desperation to me. இந்த காசு They know they've இதே got it wrong. போட்டுறாங்க. மேனேஜர் தானே ப்ரோ கேம் ப்ரோ. Liverpool finding themselves unexpectedly மேனேஜர்னா நீங்க behind. அவனையும் கண்டிப்பா எடுத்துருக்கலாம். இப்போ எனக்கு எல்லாமே எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். நான் ஏன் எடுக்காத காரணமே எனக்கு அது அந்த லிங்க் அப்ளே வேஸ்ட் ப்ரோ. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேம் ரொம்ப கொல்றானுங்க It's அவ்வளவுதான். a pretty loose pass. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Conte. Messi. கேம் வந்து ரொம்ப He's being urged to shoot. Mbappe! This time, surely, he scores! 2-0, and in next to no time. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. நீங்க Look at the manager வந்து here. He's ஆசைக்காக absolutely வாங்குனீங்கன்னா fuming, ஓகே. and he has every right to be. ஆனா You வந்து can't win football இவனா matches if you அவனான்லாம் give the ட்ரீட் ball பண்ணி away like பார்த்தீங்கன்னா that. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Italy are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Mbappe. Can he get on the end of this? And this is Messi. He's found a way through. And he's had it nicked away. And Messi! Now, who's going to be first to this? And this is his shot at goal! They want to be quick to recover this. போட்டா காசு இப்போ ரைட் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. And that's been intercepted. He read that really well and என்னோட இதை stopped it. சொல்றேன். Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. நான் டிவிஷன் ஒன்று போகணும்ல. Isco. Decent chance! இப்போ கேர்ளுக்கு நல்லா இருக்கும். He is desperate to get on the score sheet. But not this அதுதான் time. ப்ரோ நான் த்ரூ பாஸ் போட நான் ஏன் வந்து அவன் த்ரூ பாஸ் ஓகே அப்படின்ற நான் த்ரூ பாஸ் ஒரே ஒரு பாஸ் போடுறான் அவன் கரெக்டா லிங்க் ஆயிருது இது அவனுக்கு அதனால தான் நான் த்ரூ பாஸ் அவனை வாங்க Threads one in. Isco! Euphoria, utopia. த்ரூ பாஸ் வாங்க And சொன்ன they காரணமே are அதுதான் cavorting. Again, அது நீங்க in அழகா a நீங்க trice, வாங்குனீங்கன்னா and they are ஒரு soaring. மாதிரி அவ்வளவுதான். They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Italy find a position of real strength now. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Played right in face to face with the keeper. Takes a shot. It's in. That was easy, almost too easy. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. அம்மா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தோசை போயினா மேனேஜரா வந்ததே இல்லை லிட்டரலி அவன் வந்து எனக்கு வந்ததே வரவன் பூராவுமே இவனா தூக்கிட்டு வரானு அந்த புது மேனேஜர் வந்து பாப்பா என்ன வரணும் அவனா தூக்கிட்டு வரான் Liverpool give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Nicely weighted ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Cannavaro. There's no respite if you're being chased down like this. Great vision. And he's intervened well there. Now looking to orchestrate a counter, and he's picked it up out wide.
Tries to pass it through. He's in a great position here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh no, this does not look good. Mbappe, and the shot! And it's in! And that's it. That was always inevitable. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. எனக்கு ஆனா நான் குயிக் அண்ட் கண்ட்ரோல் வாங்கணும்னு தான் பார்த்தேன். This is threatening to become a really good game. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling... Can he finish? Great build-up. It all deserved a better ending. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Hey. Cannavaro, Abbiati, and it's Cannavaro. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Adams. Oh, he's gifted it to the opposition. David Villa. Caught offside that time. There will be Yeah, 3 mama, bro. minutes at a time. He's chosen to go back. Nedved. Big chance! And the keeper couldn't hold it. It's loose and there's a race for the ball. Cafu. Pacho. Cafu. And he welcomes it in. Real chance! And that is going to be the final action of the first half. Bro, எங்க இதுக்கா On the agenda here from both sides. கடைக்கு Italy to lead, but it's guys quite பாக்குறவங்க சேனல் well மேல லிங்க் பண்ணி timed, பாருங்க. 3-2. Information bulletin from the regional police department. Here we go again then. That pass has been well intercepted. Now it's Mbappe. Mbappe. Koundé. Isco. அப்புறம் கடையிலயா ப்ரோ? Looking for the run. Good ball, good. Mbappe! Oh, surely that deserved better. Mbappe இன்னைக்கு deserves மெட்ராஸ் a lot பிரியாணி of எங்க வீட்ல credit ஒரு for கடை his இருக்கு. willingness to make those runs. நல்லா இருக்கும் போல The இருக்கு. எல்லாம் passers will கொடுத்துருக்காங்க. always ப்ரோ, have மெட்ராஸ் an option with him. ப்ரோ. And here's Mbappe. David Villa is onto this. Chicken Adams. rice. Isco is always scanning the pitch for targets. And it's Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's going to be disappointed with that. And the finish! It's in! என்ன தல? They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. We have ourselves a real game. Shoots! அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Sticks it away! கூப்பிட்டாப்புல நம்மள. And the comeback is complete. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And that means just